Khachkar, also known as the Armenian cross stone, is a cultural carving from a stone, naturally found in the country of Armenia. The cross stone has been a part of Armenian history ever since Armenia adopted Christianity in 301 AD. Country of Armenia is known for its astonishing Christian churches, remarkable musical instruments, and delicious cuisines. However, the greatest symbol of Armenia, the cross stone, has lately been forgotten and is in the progress of receiving its respect again. A khachkar is a vertically erected flat stele which is positioned in relative to the four fundamental points of the world: earth, water, fire, and air, and can be found in all different shapes and sizes. In the past, khachkars were frequently carved out of bricks from torn down buildings or simply from large-scaled rocks. Presently, artists use clay to carve their khachkars, since it is easier to carve and can be repaired after damage or a mistake has been made. Khachkar designs usually have the same concept but different methods of shapes. The center of the stone attempts to obtain a carving of a cross, rarely with the crucifix. This represents the Christian religion, specifically Christ's resurrection, his victory over death. Underneath the cross is a circular rosette or a sun dish shape. This symbol represents the bright future our country embraces. It is then accompanied by vegetative geometric patterns circling around the cross. This particular representation defines the well-built attachment the Armenian culture obtains for their country. Some khachkars also contain some animals, particularly birds, and sometimes with carvings of a male and a female. The figures of the birds represent the freedom our country fought for. In the past, these remarkable carvings were carved for one purpose: the representation of the Christian religion. Afterward, khachkars were then used for many other purposes, such as the deliverance of a new soul, a tribute for the deceased, to honor a military victory, construction of a new Armenian church, or as a form of protection from natural disasters. Next, I will be interviewing a khachkar artist himself. He will explain to us his own beliefs of the Armenian cross stone. Can you please tell me your name and last name? Sarkis Kasabyan. What do you do for a living? 40 տարի եմ զբաղվում եմ նկարչությամբ եւ ավարտել եմ Լենինգրադի Գեղարվեստի ինստիտուտը։ From whom did you learn the skill? Նկարչությունը ես տեսա եւ սիրեցի, ընդունակեցի իմ պապիկից։ When was the first time you sculpted your first Armenian khachkar? Առաջին անգամ խաչքարի փորագրումը պապիկիցս սիրեցի եւ սկսեցի այն կրկնօրինակել եւ կատարեցի առաջին գեղեցիկ խաչքարը։ What motivates you to continue this craft? Ուրեմն փորագրումը իմ հոբին էր եւ ես սիրում եմ փորագրել։ Ունեի մի լավ ընկեր Գագիկ Դանելյան, իր հետ առաջի եւ երկրորդ փորագրումները ավելի մեծ ծավալուն ձևով սկսեցինք այստեղ կատարել եւ ինձ համար դա շատ գեղեցիկ էր, որովհետեւ նվերների համար շատ գեղեցիկ անակնկալներ են դրանք, որ բոլորին էլ մեծ հաճույք է պատճառում։ How long does it take you to carve one khachkar? Ուրեմն փոքր չափի փորագրումները խաչքարերի կատարում եմ 2-ից 3 օրում։ Ես մեծ չափի խաչքարերը նայած ինչ բարդության վրա է, կատարում է 3-ից 4 շաբաթում։ What tools do you use? Փորագրելու համար ես օգտագործում եմ տարբեր տեսակի գործիքներ։ Ամենակարևորը դա մուրճն է, որպեսզի կարողանաս հարվածել եւ կատարել քո բոլոր խորությունները եւ մնացած այլ զանազան տեսակի գործիքներ, ասեղներ, դանակներ։ Will you pass this skill to your children? Հաճույքով սովորեցնել եւ իմ այս տաղանդը ներդնել իմ երեխաների մեջ եւ ինչու՞ չէ նաեւ ուրիշ այլ երեխաների, ովքեր որ ցանկություն ունեն։ Thank you for your time, Sarkis. We really appreciate you doing this great Armenian Christian tradition, because from my knowledge, I don't think there are a lot of people who do this. It has been said that nearly over 50,000 handmade khachkars have been carved, sculpted of rocks, none of which is identical to one another, all scattered across the great plains of Armenia.
A number of khachkars, which were created in historic Armenia and surrounding regions in modern times, have become the possession of Turkey, Azerbaijan, and partly Georgia and Iran. As a result of orderly annihilation of khachkars in Turkey and Azerbaijan, today only a few examples survive. Unfortunately, these single examples are not cataloged and properly photographed. Thus, it is difficult to follow up with the current situation. However, many of these cross stones can be found in the ancient Armenian graveyards, found within Armenian churches, museums, and can also be found in historical and contemporary Armenia. This is why Armenia is considered an open-air museum.